tầm từ 10 giờ đêm cho đến 3 giờ sáng thì lượng khói đen nó nồng nặc. Coi như nó xả ra cái coi như là mình là ngầm đất nước chảy chịu thua thiệt sao trong lành nữa. Ô nhiễm như vậy thì mình phải sau này là con cái mình nó cũng có cái chất đau cái bệnh trong đó. Muốn môi trường trong sạch để mình làm đời sống nó lâu dài hơn. Nên nó là yêu cầu không có nhiệt điện là dân chúng tôi á là làm mệt về giấc ngủ ngon hơn là có nhiệt điện. They are hurt and furious, but why? Vietnam is a wonderful country with a coastline running along the full length of the country. Gifted with natural resources, Vietnam has become an attractive destination for foreign investors and corporations alike. Such rapid development, on top of a lack of environmental regulations and waste management standards, and the absence of stringent monitoring, have caused severe consequences. Toxic waste buried underground, dumped directly into rivers and sea, coal dust storms, all have been contributing to the degradation of this beautiful country. On July 26, 2015, heavy rain collapsed a dam of Dong Cao Sơn waste dump in the city of Cam Phả, Quảng Ninh province. Thousands of cubic meters of coal sludge were flushed down to the residential area, buried all local properties under layers of slurry. In the future, increasing demand for coal from thermal power plants will increase coal mining, which in turn will spell an immeasurable disaster for residents in the mining areas. Mining and transporting coal for thermal power plants are becoming more difficult. Open pit mines are exhausted, being replaced by underground mining. Poorly managed operations have caused negative impacts to water, land, and air resources, directly affecting daily lives of the local. For years, residents living around the areas of coal plants in Quảng Ninh, Hải Phòng have faced a shocking increase in cancer-related disease. The culprit is presumed to be coal plants' emission. Coal plant operation create fine particles that, upon entering the human lungs, would cause many diseases such as chronic obstructive pulmonary, stroke, ischemia, and lung cancer. Premature death related to coal plant in 2011 in Vietnam reached 4,300 people. If all coal-fired plants project from the Power Development Plan 7 pass, death tolls could reach 25,000 people a year. The Binh Thuan Thermal Power Center project is still in development stage in Tuy Phong District, Binh Thuan Province. The project would be a total of 5 coal plants. Among them, the Binh Thuan 2 plant invested by EVN has already operated since 2014 with a capacity of 1,244 megawatts. The under construction Binh Thuan 4, with investing from Habin Electric International Company from China, has 85% of total investment come from credit loans from KSIM, Kasurai Banks Korea, and JBIC Japan. The plant is going to operate at the end of 2017 with a capacity of 1,200 megawatts. The consecutive construction of 5 plants has created a dramatic change to Binh Thuan district, but the price to pay for temporary local construction jobs is long-term and very serious environmental problems. The Binh Thuan 2 coal plant has caused many ash storms from its coal landfill. However, despite causing environmental damages and facing the risk of legal actions, the Binh Thuan 2 coal plant continued to let ashes cover the entire region, affecting every aspect of local lives for many months. Từ hồi ông bà sanh ra tới nay, quê quán của chúng tôi không có nhiệt điện thì chúng tôi sống dân lao động
cần cù nhưng mà sức khỏe an toàn là trên hết. Phổi với viêm xoang, viêm mũi hình như là đa số là 50% là người dân bị. Rồi những người nuôi tôm là những người nuôi tôm thì là cái nước á, nó thải ra thì cũng là rất ảnh hưởng đến cái chỗ mà nuôi tôm nuôi cá người ta. Rồi mình nuôi được ngày nay thì mình biết ngày nay, chứ còn ngày mai mình biết ra sao. Có nhiều khi coi như là nó từ một công ty lớn, nó hợp đồng là nhà nước nó làm, mình là người dân thôi, bình thường coi như là nó muốn xả hồi nào á, là coi như nó xả ra cái coi như là mình là ngầm đất nước cày chịu thua thiệt tao trong lành. Cái vụ nhà máy nhiệt điện đó là nó cái vệ sinh môi trường sau này nó thải ra là khi nó là hình thành hết, và nghe cái phao tin là khi tro nó làm, khi nó nấu mà than đá mà ra tro hết chỗ đổ trong đó nữa, đem ra biển đổ, mà sau này mà nó đổ khu vực đó nữa là nó ảnh hưởng môi trường gớm lắm. Nhà máy nhiệt điện ở Vĩnh Tân tác động đến dân chúng như là về cái phần khói, cái phần khí đó làm ảnh hưởng đến sức khỏe của người dân. Rồi cái chất thải ra ngoài biển cũng ảnh hưởng đến các vi sinh vật biển. Và khi mà chúng ta ăn vào những cái hải sản đó thì cũng ảnh hưởng đến sức khỏe của người dân. For the first time ever in Vietnam, people stood up against pollution caused to the environment with their voice and action. They demand Binh Thuan 2 thermal power plant to fully commit to stop releasing smoke and ashes into the environment. They are aware that without a unified voice, their lives and their children's future will be lost forever. Nên nó là dân chúng tôi là bây giờ sống trong cuộc lo sợ. Cái sức khỏe của con người không biết lúc nào mà bị vị ngã. Sống ngày nay biết ngày nay chứ không biết ngày mai như thế nào. Cái ảnh hưởng của cái nhà máy này thì vừa qua thì đa phần là cái tro bụi nó bay, nó thổi với những cái cơn gió biển vào á, thì nó tạt vào ở trong các cái khu dân cư, làm cho cái đời sống của bà con cũng hết sức là khó khăn. Unfortunately, in reality, the pollution problems from Binh Thuan 2 has not been fully handled, with damages continue to affect the lives, health, and business of local people. The salt fields have been covered by coal ashes overnight, rendered inconsumable and worthless in commercial trade. Và như vậy là nó bay xuống đây là kê cả cái hệ thống mặt nước này còn một cái lớp váng màu đen, và trên cái đống muối này đó là vẫn có những cái màu đen, để chúng tôi là thấy là cái việc này thì nó có ảnh hưởng. Chị em phụ nữ người ta phải lấy cái đồ dớt ra để xúc cái muối dơ đó ra, mình đổ ra ngoài để mình cho xi, mình nhờ xi cho nó chở đi chỗ khác mình đổ. Bắt đầu xả từ cứ số thứ 6 thứ 7 là bắt đầu xả. Mà nhà chị là phải cải thiện làm sao muối khỏi nó đen. Vì đen là nhà chị không bán được thì là đời sống nhà chị sẽ khó khăn. The plant's benefactors may profit from the sales of electricity, but questions have to be asked as whether or not they were concerned about the effects caused by their practices on the already struggling lives of the local. Who will be responsible for all of these damages? Lobster production, a traditional practice of Tuy Phong district, is also now severely affected. Lately, lobster facilities are terrified of using seawater in the area, which may have been affected by the waste discharge from nearby coal plants. Now they had to transport seawater all the way from Coal Island. Fishing and fish farming industry in Tuy Phong district and surrounding areas also suffer from the impact due to the cooling water of the power plant, which can reach 40 degrees Celsius, chasing away fishes and prawns. Now, many fishermen from the village have to give up their practice or switch to offshore catching. The Binh Thuan 2 plant discharges about 4.7 million cubic meters of 40 degrees Celsius water daily into the sea. In the future, with the operation of 5 coal plants at full capacity, the amount of cooling water required will reach 25 million cubic meters each day. As consequences, even Coal Island would be affected, a marine life preservation area 15 kilometers offshore. Chúng tôi là coi như là người nuôi bè, nuôi trồng thủy sản, có bột đồng, chất chiêu bột đồng, tôi mua coi như là từng con giống, bỏ một ngày công lao động 24/24 để săn sóc con cá, nuôi cá cho nó lớn khi trưởng thành. Đúng lứa tuổi nó mình mới xuất bán đi, kiếm tiền lãi, từng đồng từng cát. Mà yêu cầu coi như là bị ô nhiễm, coi như dùng nước độc một cái là coi như là hy sinh hết tất cả.
cuộc đời là không còn gì nữa hết. Người dân là phải trắng tay. Tuy Phong district is populated with family raising livestock like cows and goats. Just Binh Thuan and Hoa Minh towns alone already have more than 100 cow raising families. We all know that waste from coal burning process would contaminate the air and water needed for agriculture. Therefore, people worry about the effect of coal plant operation on current reforestation projects and even for grasses. Can the plant survive and thrive there? Tuy Phong is known for its vast and beautiful coastline. Landmarks like the Seven Color Stones Beach, the Old Stone Pagoda have been planned to develop as tourist attraction points with great economical potential. During windy season, coal ash from the plant has reached even to these tourist sites. How can tourists dare to visit such an area infamous for air, water, land, and sea pollution? Just the Binh Thuan 2 alone, with a capacity of 1,450 megawatts, has released 4,400 tons of coal ashes per day. In the future, when 5 power plants of Binh Thuan Thermal Power Project operate at a combined capacity of 6,400 megawatts, the emission amount would be catastrophic. Việc xử lý xung đột môi trường giữa các ngành nghề với nhau, nhất là phát triển công nghiệp với lại phát triển du lịch là một trong những vấn đề rất là phải nói phức tạp. Muốn xử lý tốt thì đòi hỏi phải có nhiều giải pháp đồng bộ. Trong đó cái thứ nhất là phải yêu cầu các cái dự án thực hiện nghiêm cái phương án tác động môi trường. Tổ chức kiểm tra thường xuyên để chấn chỉnh cái hoạt động là vi phạm về các cái quy định về bảo vệ môi trường, đặc biệt là cái việc xả thải, rác thải và cái nước thải chưa được xử lý chảy tràn ra môi trường. Để phát triển kinh tế một cách bền vững thì chủ trương của tỉnh hiện nay thì tôi được biết và chủ trương của thành phố Phan Thiết thì chúng ta kêu gọi đầu tư có sự lựa chọn, gọi là đầu tư ưu tiên cho những cái dự án gọi là đầu tư xanh, thân thiện với môi trường. On March 18, 2016, the Prime Minister issues a 428 decision approving new changes for the National Power Development Plan 7 of Vietnam from 2011 to 2020 with a vision to 2030. By 2020, coal power would account for 49.3% of the national power, consuming 60 million tons of coal. By 2025, the number would raise to 55%, consuming 95 million tons of coal. And by 2030, coal thermal power would still account for 53.2% of the national electricity production, with 129 million tons of coal in use. Based on figures reported by Green ID, by 2030, there would be 64 newly constructed coal plants in operation, consuming 85 million tons of imported coal, more than double the amount of domestic coal at that moment. This asks the big question about Vietnam's energy security and raises a lot of concerns about the national water and air pollution. Coal plant is just one of the many short-term solutions to Vietnam's energy problem. However, this solution carries with it far too many risks of environmental pollution. In contrast, wind power offers a more sustainable and secure way to ensure benefits of the people. Thuận Nhiên Phong Wind Power Plant is in its final stage and expected to start operating in October 2016. This represents a great effort from a small group of people with a desire to provide a green, sustainable energy solution to Vietnam. Despite the safety of wind power, support and attention for this source of energy is still lukewarm. Most people have a misconception that wind price is higher than other types of power. This is no longer true. The cost of wind power only exceeds that of hydropower. Comparing to other forms of energy like coal, nuclear, and gas, wind power costs the same or even cheaper. Overall, the cost of coal thermal power is not cheap when other factors are taken into account, such as health benefits and environmental impacts. Các nhà máy năng lượng sạch như là năng lượng gió và năng lượng mặt trời thì có thể nói là nó hoàn toàn thân thiện với môi trường. Có nghĩa là các nhà máy này không thải ra bất kỳ một cái chất thải gì trong môi trường.
Ngược lại, những nhà máy than, nhiệt điện thì nếu mà không xử lý công nghệ tốt, tất cả những cái than, bụi than nó sẽ làm ô nhiễm cả một khu vực rất là lớn. Và ngoài ra, nhà máy than còn yêu cầu những cái cảng bên cạnh nhà máy, và cái cảng đó hàng ngày những cái xà lan than ra vào sẽ làm ô nhiễm cả một vùng biển lớn. Vietnam currently only has 4 wind power plants that are either operating or under construction. 2 of them are located in Binh Thuan province outside Thuận Thiên Phong in Bắc Bình, while the other wind farm is in Tuy Phong district next to Vĩnh Tân Thermal Power Center. The complete opposite in operation between thermal and wind power plant also has a huge impact on the environmental consciousness of local residents. Climate change and environmental pollution are the reality that we all have to face. Therefore, we demand a serious commitment from the government and investor to protect the environment and to develop renewable energy. Life may go on, but the life that we once known and loved has ended. Stop developing coal plants. Start protecting our environment now.